Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al directo de Nintendo, hoy 9 de febrero. Esperemos los nuevos juegos para este año, ¿eh? El hype está a tope porque todo el mundo espera Breath of the Wild 2. Sí, ya sé que es trillado, que todo el mundo lo espera, pero es lo que hay, es lo que todo el mundo espera, gente. Así que nada, amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Febrero. Faltan 7 minutos, 7 minutos. Así que vamos a darle, gente. Siete minutitos, ¿eh? Ni más ni más. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al directo. A ver, espérenme unos minutitos. Espérenme. Ay. Bien, gente. A ver. Vamos, 5 minutos, ¿eh? 5 minutitos. 5 minutitos y ya. Bien, chicos, faltan 4 minutos para saber exactamente qué sorpresas nos va a dar Nintendo. Ay, espero que sean buenos juegos. Súper y buenos juegos, de verdad. Y nada, a ver. Estamos esperando las predicciones. Todo el mundo dice que puede haber un Mario Kart 9. Que puede ser. Desde la primera vez que salió el Mario Kart 8 Deluxe, no ha vuelto a aparecer ningún remake de ningún otro juego de Mario Kart. Así que vamos a ver, Mario Kart 9 puede ser una de esas. Estoy flipendo, podría ser genial un Mario Kart 9. Dios mío, algo me pasa en mi ojito. También se espera el anuncio de Xenoblade Chronicles 3. Yo he jugado la 2. Hasta ahorita no lo termino.
pero es brutal ese juego, es genial. Splatoon 3, que parece que ya es un juego confirmado, Splatoon 3. Y vamos a ver, Hollow Knight, ojalá, quién sabe. Una fecha de lanzamiento de Bayonetta 3 también. Metroid Prime 4, que sería brutal. Y la cereza del pastel, Breath of the Wild 2, que todo el mundo lo está esperando desde el 2019, Dios mío, y hasta ahorita nada que lo anuncien, solamente unos pequeños teaser chiquitos o trailer chiquitos. A ver qué es lo que se espera para este año, ¿no? De verdad que sí. Vamos a esperar 40 minutos de anuncios de juegos, chicos, 40 minutos de presentación de los juegos nuevos que nos va a traer Nintendo durante todo este 2022. Genial. Porque la verdad, yo espero sinceramente que Breath of the Wild 2 llegue, sí o sí. Porque lo quiero y ya, y punto. Lo quiero jugar. Jugué la precuela y Breath of the Wild cuando salió la consola con el juego, lo compré. Y es espectacular ese juego. Así que espero que Breath of the Wild 2 lo anuncien para este año, sí o sí. Así que, ¿cómo estarán las expectativas? Algunos esperan grandes juegos, otros pues no se quieren ilusionar tanto, ¿no? Pero de verdad espero que esta vez no decepcione Nintendo, Espero que no, la verdad que no. Así que nada, chiquitos, ya va a empezar. Nos quedan 2 minutos. Empezará a las 5 de la tarde, hora peruana. Así que nada, yo pensé que era a las 4, pero no. Bien, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Vamos, que falta poco, 22. Once, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peggy 18. Ok, puedes sufrir cambios por el COVID para mantenerse al día con sus progresitos. Empecemos, gente. Fire Emblem Warriors. Empezamos con este juego. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight!
We shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. But now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. 皆さんこんにちは。こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひお伝えください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Bien, este es el primer juego que más cerca está a su lanzamiento. Universe. Me imagino que In No Man's Sky, every es un star juego is the indie, ¿no? light of a distant sun, Oh, no, no creo. each orbited by planets teeming no with es indie. life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen Qué again. graciosa esa To montura. survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Vaya. ¿Smash? Ah, no. Fútbol. ¡Ay, Juan Camilo! Esto es un vale todo. Es como un Smash Bros. De fútbol. Qué gracioso. Ni que supercampeones, ¿eh? Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A Vaya. 5-on-5 sport like football that's way Esto va a estar heavy on genial. A mí me gusta offense. jugar Aim fútbol. for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and Me crushing imagino que puedes special jugar en modo shots. local, ¿no? The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than Bien, your opponents. esto es fútbol chacrero, ¿eh? Me encanta. There are two things to keep in A mí mind que me encanta that'll hacer help fouls. you with your strategies. First, the gear you equip.
It changes not only your appearance, but also your stats like Ah, speed, vaya. strength, Qué and genial. pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. O sea, eso es imposible de detener. Up to 8 players. 4 players on each genial. team can compete against each other on one Nintendo Switch console. Chévere, eso In addition necesitas to las... individual matches, las online mini- play will have an los- online los club joysticks. mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So Qué create your graciosos own and estos. invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club Qué genial. Me with gusta. items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle ¡Qué League Football genial! Hay que launches esperar on a Nintendo mediados Switch del June 2022 10th. para este juegazo, Pre-orders ¿eh? begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Genial. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらを Es ご覧 una くだ muy さい。 buena idea y se ve muy genial. Se ve genial, ¿eh? Se ve muy genial. ¿Qué es esto? Debe ser Splatoon, ¿no? Lo sabía. Juego confirmado para el 2022. Los rumores eran ciertos, aunque bueno, en realidad ya no era rumor. Era una noticia ya... Era una noticia confirmada, gente. Oye, estás tapando la cámara con tu cola. O sea... Ahora la misión va a ser pescar. ¿O es un campo con obstáculos ahora? Quien reúne más huevitos de pescado gana. No lo sé, la verdad. Tengo Splatoon, la 1. Es genial, sí, pero no me viciaría mucho, con el Splatoon. Pero sí, o sea, sí es un juegazo, pero ご覧いただいたの no は soy スプラトゥーン muy 3の協力 viciosa de モ ese ード juego. サーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。 ¿Qué más ofrecerá Splatoon Kizuki, 3 aparte de ese headline o tráiler? Kudasai. ¿Qué más será? No se sabe. Un primer Sponsors vistazo at the nada más. ready. Metal Warriors. Metal Warriors.
A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Parecía In this Metal tactical Warriors. RPG, you'll Los pilot robots. weaponized machines Los called robots. Panzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Aunque parece una versión de Metal Warriors, ¿no? Mix and match various Bueno, eso weapons parece. and parts to customize your Panzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches Front on Nintendo Mission. Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ooh. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on Qué high-speed gracioso. circuits, using each one's special abilities to battle una for moda, victory creo. across the finish No, line. es muy Choose blanco. Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Wow, Mulan for qué bacán. explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, Espero que, bringing more que estén exciting todos los Disney and personajes de Pixar Disney, ¿eh? characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy Sí, Donald, qué cross-platform play, pirañita. as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. No lo sé, Rick. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary Assassin's assassin Creed. Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Bueno, 3 en Interact uno. with Es historical como un figures emulador and discover metido en secrets un of the solo Creed across 3 cartucho. games, 2 bonus short films, and DLC. La gente quizás se queje Plus, por los take gráficos, advantage de of verdad. enhanced features for Porque de Nintendo verdad Switch on Assassin's the Creed go, en PC es including touchscreen la controls, hostia. HD rumble, Pero and en optimized on-screen Nintendo display. Switch, en el Lite, Assassin's Creed: The Ezio No lo Collection sé. launches on Nintendo Switch February o 17th. sea, la jugabilidad y todo es Pilot genial, pero mobile los suits gráficos in quizá la dynamic gente action no RPG lo vea battles. muy genial por eso. Strange incidents Oh, called quién sabe. breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside Ese friends in robot no es online ese robot co-op gigante que hay en multiplayer. Osaka. SD Gundam Battle Alliance ¿No? ¿Se launches on parece un Nintendo montón? Switch this year. ¿Es él? No lo sé. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? Ah, se ve genial. What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Kirby.
Mi hermana cree que Kirby era un Pokémon, hasta que le dije que no, no es un Pokémon. Oh, son tan cutes. Y se come el carro también. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. Oh, se ve genial. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby Nadie sets habló off sobre on a Kirby, new ¿eh? adventure. Así que, sorpresa. Introducing Mouthful Mode. Dios mío, parece que le hubieran puesto Inhale una... a car to zoom around. un forro al carro. A vending machine to attack with juice cans. Ay, qué gracioso. Or become a piercing cone. Vaya, tiene sus With trucos. Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water. Ahora es una like gelatina this. gorda. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Qué bacán. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Hasta acá a la vuelta de la esquina. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。¿Qué más hay? 任 ¿Qué 天 más 堂ディ hay? レクトをご覧の皆さん、こんにちは。ベースボール。バッターの大谷翔平です。ベースボール。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB ザショー22が楽しめるようになりました。Parecen それでは iguales, こちらを pero ご覧ください。 son diferentes. That's Ya los vi, right, ya los Otani, noté. son. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. Béisbol. La But verdad no that's soy not fan all. del You béisbol, can no sé even cómo play se juega. Exhibition with a Me imagino single que el- Joy-Con controller. Ajá, With con el cross Joy-Con. progression, you can Sí. also earn and use content on any platform poder where MLB The Show 22 batear is available. And take your progress con on the go el with you on Nintendo Joy-Con. Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Vaya. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, No. every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation.
Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. Se ve interesante. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Qué genial. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The Parece distant Yu-Gi-Oh. future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Hasta ahorita más o menos, ¿eh? Lo único que me ha gustado ha sido ese 続いては fútbol こちら salvaje です。 de Mario. ¿Tenis? 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Vaya. Wii スポーツシリーズの新作任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Me imagino que también funciona Badminton. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports.
play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。小泉さん。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball. Un pequeño a newly gameplay added del sport in vóley. Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Ay, Dios Takahashi mío, son Koizumi iguales. team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Vaya. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Les Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with a setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Por favor, quiero ver qué más hay. Get those taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Cool, eh? What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here.
The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Bueno, eso fue lo que se presentó el Metroid el 8 de octubre, ¿verdad? Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Wow. Can you face this new challenge? Qué genial. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Claro, obvio. Si con un golpe, chau, adiós free partida. update launches shortly after this Obvio que tiene que presentation. haber una cura un A poco second mejor, free ¿no? update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. A ver. ¿Qué novedades? Nunca he visto este juego en mi vida. Me hace acordar a Undertale, no sé por qué. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Cool. ¡No! ¿Qué acabo de ver? Con Titan. Uy, qué genial. Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Harry Potter.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Ve la decepción, la traición.
Pensé que iba a ser Mario Kart 9 y no una actualización de nuevas pistas. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. Pensé que eran pistas 8 nuevas. courses will be released at a time over 6 Pero waves. no. That's 48 additional courses we plan on Pistas de releasing otros by the juegos. end of 2023. Lo han traído al Mario Kart. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？ Bueno, no lo マリオ sé. カート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。 Esperaba algo さて más. 次の映像が最後になります。ご覧ください。 Por favor, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Interesante. Genial. Xenoblade Chronicles 3. Voy a acabar la 2. Hasta ahorita no lo acabo. Para septiembre todavía. Hay que esperar bastante. Tengo hasta septiembre para ゼノ terminar ブレー el ド juego. 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。 No. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Ha sido interesante. La verdad, me parece genial el juego de Mario que apareció, del fútbol. La verdad que el Splatoon no me llamó mucho la atención. Quizá porque no soy muy fan tampoco del Splatoon. No lo sé. Habrá que ver qué más ofrece Splatoon 3. Porque solo fue un tráiler.
No hubo Bayonetta 3, que todo el mundo estaba esperando. No hubo otro juego de Metroid, que también todo el mundo estaba esperando. Solamente le han hecho una actualización, le han puesto un modo hiper difícil. Xenoblade Chronicles me parece genial, sí, pero hay que esperar hasta el último trimestre de este año. Y Breath of the Wild, ni sus luces, ni la sombra, ni nada. Así que, bueno, chicos, ya les haré un resumen del directo. ¿Qué me pareció? ¿Qué juegos me parecen interesantes? ¿Qué juegos no? Y nada, lo haremos un video más cortito para la próxima. Espero que les haya gustado este Nintendo Direct. No se olviden suscribirse, darle like a mi canal. Y no se olviden, estoy subiendo directos de God of War. No he subido esta semana porque tengo visitas y no puedo hacer mucha bulla. Así que... nada, chiquitos. Suscríbanse, los quiero mucho. Denle like al vídeo. Y ya nos vemos en otro directo.